Fala aí galera do canal, hoje estamos aqui com Immortality para conferir aí no Xbox Series S. O jogo chegou aí no Game Pass semana passada e a gente vai ver qual é que é do jogo agora. Vamos aqui nos complementos antes, né, para dar uma olhadinha nas informações do arquivo. E ele é um console Type do Xbox Gen 9, então já é da nova geração, tem que ser instalado aí no seu HD interno da geração Scarlet, beleza? Ele ocupa 31 GB aí do seu HD e a gente vai conferir ele agora. Beleza? Os filmes de Marisa Marcel são apresentados com ou sem edição e refletem os valores da época deles. Recomendamos que os espectadores verifiquem o aviso de conteúdo no menu principal para ver uma descrição de conteúdo que pode ofender ou incomodar. Beleza? Esse jogo aqui é meio tipo um filmezinho, né? Marisa Marcel, uma restauração interativa de 3 filmes. Pressione qualquer tecla para iniciar e bora lá. Vamos ver as opções aqui, só o que a gente tem aqui. Idioma português. Ótimo, né? Legenda ligado. Excluir progresso do jogo, não temos nada, né? Enquanto a gente vai mexendo aqui, vai aparecer. A mulher vai dando uns passos ali. Música, filme, interface. Deixa eu ver se tem alguma coisa de música, direito autoral. Não é só tamanho mesmo da coisa. Filme. Interface, aqui é o volume. Beleza. Vamos dar o voltar aqui. E vamos iniciar aí, né, mano? Vamos ver do que se trata o game, hein? Já cliquei em iniciar já, meu bruxo. Grade de clips. Todos os trechos dos filmes restaurados da carreira de Marisa Marcel estão organizados aqui na grade. Use o R para aumentar ou diminuir o zoom. Ok. Beleza. Mover pela grade, use pro lado ou o L, né? Ok, a gente pode mexer aqui. Depois de selecionar um trecho da gravação, pressione A para reproduzir. Ok. Vamos começar do primeiro aqui que já estava aqui. Vamos ver qual é que é. Exibir tá faltando ali, né? Exibrar, gravar o. Depois seleciona a gravação, pressione A para reproduzir. Ok. Vamos reproduzir. Você tá, Brasil segue, você, obrigado, obrigado. Reprodução. Esta restauração interrogativa emula os dispositivos Moviola que seriam usados originalmente para revisar esse tipo de gravação. Emule R para uma direção para percorrer a filmagem, dê um toque para girar o rolo naquela direção, gire várias vezes para mover rapidamente, pressione A para pausar a gravação, pressione novamente para retomar. Aqui é para a gente pode voltar ou ir para tá. Navegação de imagens para navegar e organizar as gravações, oferecemos um novo sistema de referência. Pause a gravação e então pressione Y para entrar no modo de imagem. Use L para mover o cursor até a imagem-chave com o rosto de um ator ou um adereço importante. Pressione A e a referência vai mostrar outra cena na qual isso aparece. Novas gravações serão adicionadas à grade de clipes. Clipe. Ok. Sir, you're very young in person. People always say that. You look, what, 15, 16? Maybe. Can we tell the people at home how old you actually are? Yes, I'm 20. That is correct. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Mm-hmm. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it? 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. Mm-hmm. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. And you'd never acted before. Not on the screen. I had done modeling, and I liked the theater. Yeah. That is amazing. Mm-hmm. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Yes, so I play Matilda, and, well, I don't want to spoil things too much. She's a young woman who sneaks into a monastery disguising herself as a monk. And then there's a lot of drama and magic and intrigue. Okay. Mm-hmm. Marisa Marcel as Matilda, a woman disguised as a young monk. Here we go. Oh my God. The same magic that powers this lens can also grant you what you wish.
So. You remember the night that I was to die, when we took to St. Clair's sepulchre? That night, I performed a rite. Opa, opa, pegada. Aqui acho que já tava no final. Vamos voltar aqui. Tá, pera aí. Início, tá, beleza, entendi. Passar pra frente aqui só, porque a gente já viu essa parte. Sem querer eu voltei aqui. You must be very excited. I am excited. Now you look very... Vamos passar pra frente aqui, porque a gente já viu. A gente pode passar o filme pra frente, beleza, pra frente, pra trás. Ah, ok. To St. Clair's sepulchre. That night, I performed a rite. I summoned a fallen angel to aid me. Quite a role for your first movie. Well, Mr. Fisher was quite the teacher. Now I heard he can be quite demanding. Well, you know, he has an idea of the picture in his head, and nothing is going to come between him and that, not even the actors. And this is Mr. Fisher's first film with nudity, correct? Yes, Eita. well, you know, he felt that a modern motion picture should reflect the times. And you filmed this in Europe? Correct. They go for that in Europe, the nudity. Yes, our producer said, we are born naked, and if we are lucky, we die naked. So why not shoot the movie naked? Well put. He kept his clothes on. And the picture's out soon? I hope so. Yeah, and now, you're not in New York only to talk about Ambrosio, but you're filming another picture. That's right, yes, with John Jurek, who was the director of photography on Ambrosio. We're writing it together. That is amazing. You are smarter than you look. I'm kidding. So what is this movie about? So it's called Minsky, and it's about an artist who is killed, and the suspect, the number one suspect, is his muse. That's the part I play, and there is a detective investigating, and he falls for her. Well, I can't blame him. Well, he has a cop mindset, and it's really about the clash between the artists, how they live, and this cop mindset, the conservative mindset, I guess. He is surprised by how messy the lives of artists are. Oh, that's true. That's true. We've had some on the show. Mr. Warhol. Have you met Mr. Warhol? Oh, yes, we've met. Yes, we had him on the show, and he hardly spoke. Such a towering figure, and yet such a small, quiet man in person, you know. But his superstars, though, that's what he calls them, superstars. They are quite playful. Yes, we'd like to put some of them in our movie. Well, just make sure you've got a chaperone. And you like New York? Oh, yes, I love it. The people are so interesting. All right, well, we've got to take a short break here. Do you mind reading this out for us? Now, marvelous magic will turn the next 60 seconds into a commercial. Magic indeed. Beleza. Roda a imagem. Ah, pode crer. Fim. E agora? E aqui, não sei qual é que é, né? Mas vamos lá. Smile and turn. Cut. No. Check the gate. Let's grab that mother-daughter on Marissa. Zoeira comigo. Scusi. Va bene. This has been my first time working here in Italy. And my first time working with the great Arthur Fisher. I just want Jogo to say doido, mano. thank you for trusting me to be your Ambrosio. What a movie. I always say, you can't make an A picture without an A team, and this has been an A team. Look,
we took an 18th century novel and made a 20th century picture out of it. That's pretty magical. M.G. Lewis, I don't know if you're up there or down there. Wherever you are, I hope you like what we made. VMO. Arthur, you want to say something? Come on. Thank you, Robert. Oh, yes. Well, as you know, I work behind the camera, and I usually have someone to write all my dialogue, so I'll keep this short. You all have been wonderful, and I'm sure you're probably É porque aí os caras podiam fumar onde quisesse, né, mano? I'll shut up. Thank you, Gino. O cara Thank you, Robert. tá apresentando, And fumando um Marissa, cigarro lá, up o here. outro acendendo cigarro atrás. And all of you, you've been a marvelous crew. Mas pra vocês que eu não entendo muito bem esses negócios desses jogos que faz com coisa de filmes assim. This has been my first movie. What a first movie. I feel like I just went through 4 years of film school and acting school and just life in a few months. What a team. Arthur, you were harsh but fair. For everything you put me through, I learned a lot. And your karma is having to spend the next 6 months staring at footage of me while I sleep it off. I hope you see something you like in there. Everyone, a big round of applause to our star, our gorgeous, la bellissima Marissa Marcel. I love you all, and I'm here only to say that I paid for the bar for the next hour. It is rare that I'm this generous. So please, have a drink and toast to our new friends. To movies. To movies. Filmes, to movies. Cheers. A grade de imagens permite coletar e organizar as imagens que você coletou dos filmes da Marisa Marcel. Pressione LT para alternar entre a grade de clipes e a grade de imagens. Fim do tutorial. Você completou a preparação para explorar e aproveite este projeto de restauração. Ok. Deixa eu ver esse aqui do... Esse aqui é o mesmo que eu tava vendo agora, né? Tá, esse aqui era o que eu tava vendo agora. Esse aqui que eu queria continuar vendo. Eu quero apertar aqui e ir na mulher aqui, fazer isso aqui e vamos ver o que que tem na cabeça dela. Eita, pai! Aí não, né, meu parceiro? Tem que olhar o cara aqui, né, mano? Bom, vamos voltar aqui. Vou voltar no filme ou nesse aqui? Vamos aqui nesse aqui e vamos olhar a mulher lá agora. De novo ela que tá bebendo ali. She vanishes.
Maria exits onto the street. We think it didn't work. Then the limo pulls up. Okay, let's break here. Olha ela aqui, a gente pode selecionar. This isn't like the MBAs. They're paying me a big fee to do this. Tem que ficar montando quebra-cabeça do filme, né? All right, but only because I have vet bills to pay. Amazing. You're the best. Maybe it'll be fun. Of course it will. You get to be Maria all day long. Look what you made me do. Oh, you damn cat. You hungry? Too many divas in my life. Cut, okay, let's try it without the cat in the shot. Too good? Novo nela aqui, vamos ver qual é que é. Cara feia. Mr. Director, are you sure you want this naked? Of course. It's erotic. Let me tell you, there's nothing erotic about a naked man. Male body looks best clothed. Well, the female, it's another matter entirely. I disagree. I made a lot of movies, John, so I have some experience here. We're making a different kind of movie. It's always shock value at first, and things settle down. Seen a few new waves in my time. Era isso aí, né, galera? O filme tem que ir montando aqui o quebra-cabeça, né? Para o filme aqui antes que apareça alguma coisa mais séria aqui que a gente não possa ver aqui no YouTube. Galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar o joinha aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo se possível, né? Se tá novo no canal, já sabe. Se inscreve. Valeu!